Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching us from at this time. It's still your personal person, Dr. Mwachi Yamereze Dibia. Actually, that is the full name, okay? We have been actually calling it Mwachi Yamereze, right? But actually, it is Dr. Mwachi Yamereze Dibia, okay? Good. We're still here to bring you Ozioma Ordinala, right? Yes. Ozioma Ordinala, that will enable you to awaken the powers within you for total liberation from fears, mind enslavement, okay, and poverty. Yes, so that you can be able to live a happy, joyful, fulfilled life here on earth, okay? Yes, that's what we do. And most importantly, to restore the dignity, okay, and the greatness of our ancestors. Very, very important, because the white man came and demoralized, devastated, and abolished, the glory of our ancestors. Ihe ndị nna nna anyị ha ji dị ebube. Ndị ọcha bịa mebisia ya with the advent of their religion and culture, okay, and colonizations, right? But we are now in Oganwu. We have come out from Ogazi, and now we are in Oganwu, which the white man called Aquarius time, or Aquarius age. And on Oganwu, the moment that knowledge increases, awakenings are happening, and we are having restoration to our lives and our land. And that is the moment we are using to make sure that our ancestors' dignity and greatness is restored and they are venerated and honored. Okay? Good. Be that as it may, I am not here this morning to, bring you the information regarding to Nso-Chi. Yes. Most of us are having a whole lot of problems after doing so many spiritual works. Yes. I roar more di chiche. Wafa asị oke lekwa ihe na-eme gị na ihe a bụ nsogbu gị na ihe a bụ ihe na-enye gị nsogbu na ndụ na gị jee mee nke mee nke ọzọ oke ịkpọtu ochi na gị nye chi gị oke na inye mmụọ nke oke inye mmụọ nke oke na gị jee kwa ibu mmiri na gị jee rụọ agwụ na gị jee mee nke ọzọ. And so many of us have done so many of these things, and at the end of the day it seems as if things are not working out. Anyị na-agba afa dị omimi. Okay, looking into your spiritual world to know exactly what is the root cause of your problems. And most of the times, some of our people who want us to run alpha for them will want us to just simply dive into the impending problems. Okay, na ihe a chọrọ bụ ka ha chọpụta exactly ihe a ga-eme ka a particular problem be solved. And by the time we neglect most of the things that we ought to look into in that alpha and focus on that, so many of us who does those things, we focus on those things, and then at the end of the day, when that particular dibia or that is a work or is a wine, go ahead to just run that issue for you, and then you paid money for that, and the person do that. At the end of the day, the issue remains. And when the issue remains, then the person will tend to be blaming the dibia or blaming the Ezenwork or blaming the Ezenwai. But that is not actually the issue. There are factors contributing to all of that, to which our advice to you, everybody on our watch right now, what we are advising you to do is that when you are running an alpha consultation reading, because that is another video actually. So, when you are running an alpha consultation reading, be patient. Allow the man running the alpha to run the alpha for you deeply and search well to know first what is the root cause of your issues. Are you alive in the spirit realm? Very important. And Chigi, kedu ka ọnọdụ Chigi dị? And again,
what is your Nso-Chi? Because your Nso-Chi can bring a blockage to every work that is done for you. Yes, your Nso-Chi. Your Nso-Chi na Agwu is a very important matter in the spirit realm, which in the na-akpọ holiness or defilement. That is, if you're not keeping to that Nso-Chi, it becomes defilement. And you know, when you are not in that holy realm, nke ndị nna nna anyị kpọrọ nsọ, because every spiritual work and every spiritual thing that you have to go into or you have to run, even according to your skill and talent, that is the gift that you came to this life with. Whatever you're doing, there is Nso to it. There is Nso-Chi to it. There is Nso-Agwu to it. And when you have Agwu that if you're doing them, those things will be blocking whatever you're doing. It will be hindering the progress in that, no matter the spiritual work you do. No matter what you do as a spiritual work. No matter the kind of dibia, no matter the offer on akonisi, no matter offer on agonisi, no matter the pastor that pray for you, no matter the prophet praying for you. Because you are not keeping to that Nso-Chi will bring a serious setback, a hold. It becomes a stronghold against that your prayers and that your igofo and that your oromo and all of that. So that is why, we are asked to bring this message today. Because omunai di jije na quarter. Abraham menka emenka. Abraham menka hemenka. Abraham menka hemenka. Do you know that? Mgbe a na-agwọ ọgwụ anya adịghị etinye ose. Oh yes. A na-agwọ ọgwụ anya asị etinyela ose. Because why? Ose na anya adịghị agakọ ọfụma. So, you have to understand Nso-Chi. You are Nso-Chi. Every human being, my Nso-Chi is different from your Nso-Chi. My Nso-Agwu is different from your Nso-Agwu. As a core ordinary person, dịka onye na-abata n'ọdịnala, dịka onye na-aghọta ihe ọdịnala, ma kwere na ya ga-eso ya, na ya ga-eme ya. Chi gị nwere nsọ. And ọ bụrụ na ị na-eme ihe chi gị na-asọ, no matter the millions you spend, no matter the thousands you spend, na ị na-arụ ọrụ mmụọ, ọ ga na-agbachiri gị ihe ndị ahụ ị na-eme. So, gbaa afa dị omimi, chọpụta ihe dị na Nso-Chi gị. Sit down. Afa can tell you Nso-Chi gị. You yourself can also discover your Nso-Chi on your own. Yes. Right from the time you are from the age of 7, there are certain things that if you do them, things will go wrong for you. Even on your personal person. Nwayọ, enwere ihe ndị ọ ya bụ ihe na-agara gị ịbịa tinye aka in certain things. Ọkpọchere gị ụzọ. For example, my personal, as I am, my Nso-Chi, there are different kinds of Nso-Chi and Nso-Agwu that I have. It may not be your own. So you have to find out what your own is. For example, my chi na-asọ mmetọ, mpịtọ, sleeping with a woman that is not rightfully my wife. Yes, when I did it, it kept me into a very serious near success syndrome. Yes, when I did that, which is against my chi, by sleeping with a woman that is not my wife. Oh yes, it became a stronghold in my life, became a serious problem to me. And I discovered it. And after discovering it and stayed away from that, things became, as I say, it began to work. Progress began to happen. So, my dear, don't just be quick to run into asige ruagu. Asige kwa ibu mmiri, kwa ibu mmiri. Kedụ Nso-Chi ahụ? After you have done those spiritual works, what are you keeping yourself away from that your chi says you should not do again?
my chi na-asọ mmanya. Ihe ọbụla mmanya na-aba n'anya. Oh yes. Ihe ọbụla bụ mmanya na-aba n'anya, chi m na-asọ ya. Call it beer, tombo, whatever that is alcoholic. My chi says, don't drink it, don't take it. Oh yes. So, even mgbe m nọ n'ụka ọbịa, when I was into the Christian, practices, I don't drink it. Then I was thinking probably because, quote and unquote, the Bible God says don't drink it, or you should not, or the Bible allegorical story has an injunction against it. I was doing it then thinking that that is what actually it was. But in due sense, when I came into the reality of realities, because there is reality of realities, not about belief system, I found out that it's about my chi. Actually, I don't used to drink it all along. And when I came into Ordinala, Ordinala, you must deal with alcohol when it comes to, nkwocha, when it comes to white drink. That is, gins, okay? The snaps, the lots, and all of that. So, and then now this with beer and all of that. So I begin to find out that I still don't have urge to drink those things. I don't have the urge to drink, even when I'm sitting in the midst of people who are drinking those things. I still don't have the urge to take it. So, and I found out that as I go into deep alpha, I find out my chi says no to it. So, I don't take alcohol, no matter what it is, no matter the brand, no matter what they use in doing it. I don't take it. But I use it to pour libation. I use it to make libations, to pour libations to, the ancestors and all of that. And to, the Arobinagos and all of that. Okay? So, Nso-Chi is very important. And also, my chief forbid lies. Yes. No matter how the white lie or the red lie or the blue lie is, my chief forbids it. So, I have to be careful with my life and my words, not to tell somebody lies, and I don't like somebody telling me lies. Oh, yes. Also, my chief forbids, doesn't want anything that has to do, with anything that has to do with, call it deception. Deception. Yes. Imefe mmadụ anya, or iwere ihe mmadụ, or ịnara mmadụ oke. So there's no way I'm going to run into doing any of that. My chief forbids, ite nwaanyị ime. Yes. Ịkwafu ọbara. Ịnara mmadụ oke. Such things like that. There are many of them. And I'm trying to adhere to it as well as possible. There are such to you. Igbu Mmadu. Do you know na chi na-asọ ya nsọ? Igbu Mmadu bụ Nso-Chi, ọ nsọ ala. O nwere ike ọ bụrụ Nso-Chi nke gị. Ịdị na nwaanyị onye ọzọ nwere ike ọ bụrụ Nso-Chi gị. Ma ọ bụ nke lụgoro di ma ọ bụ nke na-adụbeghị di. Sex before marriage, sex before dowry payment. Do you know na Nso-Chi? Enwere ndị chi ha na-asọ ya. Nwe ndị bụ ha megodi ya, onweghị ihe, there's no problem. A lot of our people today, and a lot of our young boys and young girls, and a lot of our men and women are having the ana-akwa ụta, ha na-ebe akwa, ha na-akwa arịrị,
things are not working for them today. Not because they are not praying, not because they are not working hard, not because, they are not, doing the spiritual works they are asked to do, or fasting and praying, or they are not going prayers, they are not doing night vigils, whatever that is resonating with you that you are running. But do you know that after doing all these things, your Nso-Chi can hinder those things from reacting and resulting positively to you? Because after doing all these things, you still go and do those Nso-Chi. Do you know, as a human being, there is a particular day in a week that your Chi says you should not go out. You should not eat a particular food. Do you know there are food that your Chi does not want you to eat? If you eat them, it will give a wrong signal to your body, or it will go ahead to affect one or two things for you. Do you know there are Nso-Chi in the area of association? Yes, there are certain people your Chi does not want you to associate with. Do you know there are Nso-Chi in omenala? Yes, in ordinala. Enwere ndị Chi ha na-asọ ejele ebe ozu nwụrụ ọ ahụla ozu anya. Yes, that you should not see a corpse. Na ahụla ozu anya. Enwere ndị Chi ha na-asọ agba ọhụrụ a. All these paintings and all these courtesans and all. It's not that it's wrong for people doing them. But it might be that your Chi does not want that artificials upon you. He may not want those artificials for you. He just wants you to be natural. But there are people who their Chi does not want those, that doesn't care whether they do those things or not. Maka na ihe ndị na-asọ ka ndị na-eri. Yes. Ihe ndị na-asọ ka ndị na-eri. One man's food is another man's poison. Akwa niile dị na shop abụghị size gị. Ọ wee baa na shop ikoro nke bụ size gị. Ị pụọ. Ị gaghị asị maka na onye a na-eri, maka na Ngozi na-eyi ụdị akwa, gị nwa ga-eyi ụdị akwa. Maka na Lilian na-eyi ụdị akwa, na ị ga-eyi ụdị akwa. Maka na Okonkwo na-eyi ụdị akwa, na ị ga-eyi ụdị akwa. No. Everyone has a size. That is why all fingers are not equal. Look at this finger. Are they equal? No. Look at them. They are not equal. Iru niile abụrụ ofu. So ofu nne na-amụ mana ọ bụrụ ofu Chineke. Oh yes. Onye na-achị. You and your own God. You and your own spirit. Emele na ọha na-eme. Don't do because others are doing. There are things your Chi forbids. There are things your Chi detests. There are things that are abomination to your Chi and to your Agwu. Because your Agwu is that spirit that will align whatever you're doing, and it will become a progress and a success for you. So enwere ihe ọ na-asọ, enwere ihe Chi gị na-asọ, nwee ihe Agwu gị na-asọ. Okay? And until you avoid these things, you abstain yourself from these things. These things, no matter the money you spend, quote me anywhere, no matter the amount of spiritual work, no matter the dibia that do it, even if the dibia knows what he's doing, and he do it very well, according to the ordinances of whatever the spiritual work demands, okay? No matter the totem he use in doing that, no matter the holiness of the dibia or the holiness of the spirits and the ezrumezumo that the dibia is using to do his work, because you are running against your Nso-Chi, that will prevent your work. So that is why in the Bible book, they use, because every one of us, we are into this Christian thing and into this religious thing. So many of us who are my subscribers and who are my viewers, much of them have religious background. Okay? So, in the Bible, it says, without holiness, no man shall see God, right? Without holiness, no man shall see God. So, holiness, that is Nso. So, here, there, or they go na before the advent of Christianity, before the advent of Bible. We know those things. Our ancestors knows those things. And we have been living that holy life before they came.
So let it be known to you that you are an ordinary person. You are an ordinary person does not mean that you live your life anyhow. No, your chi says there are things I accept, there are things I don't accept. So you don't do spiritual works and you're jumping from bed to bed. No. There are somebody who may do it and go scot-free. You will not say, my husband is running outside, then you too should run outside. No. You should not say, my wife is running outside, so me too should be running outside. No. Or, I have not married, so I have my free life to live. Do you know? Do you know that what an old woman do when she is young, it is what a woman do when she's young, it is when she's old that she will now begin to see the effects. You can say that you can be a young boy, a little bit wine, you're flexing. Do you know you're blocking your progress in life? Chiga bagodi nkete, agwu ga agbaga nkete. Sigi me wegodo. Enwere mgbe ọ ga-eru ọpịawa ga-azụ dị ebube. There are so many people who have received mpiawazu because of Nso-Chi that have kept them in that problem for more than 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. They are still suffering it. Because ọbụrụ mgbe egbu jiri ka ọ na-atụ. Oh yes, ọbụrụ mgbe egbu jiri ka ọ na-atụ. Let it be known to you. Now the Nso-Chi is a core deal of Ordinala. It's a backbone of Ordinala. It's a backbone of Womenala. Because Nsala is an important, core thing in Ntọala Ordinala. Remember, in Ordinala we have Iwala, Nsala. In Igbo cosmology, in Igbo spirituality of Africa root, we have Iwala, Nsala, Ntọala, Ordinala, and Omenala. That is the Ise that you hear when Ofo is decreed. Then everyone says Ise. It is these 5 things. Remember, Nsala is involved. Iga sonso. Ine mo Omenala, enaha sonso. Ine mo Ordinala, enaha sonso. Kedu ihe ị na-eme? Remember that Ordinala bụ ihe so ụwa wee bido. Ọ bụrụ mmadụ mere Ordinala. Ọ bụ Omenala. Ọ Chukwu hibere Ordinala. Wee nye ndị nna nna anyị ha dị amamihe on how to run it. So is the holy of holies. Is a reverence, veneration, and worship unto the Almighty Creator. The Chukwu Okike. Chi Ukwu Okike. Yes. Ekekere eluigwe ka ana. Osebulu ụwa. Akwaburu ụwa niile. Onye ma na ndị okere ma ndị okere amara ya. Ọnụ nso eru aka. Ebube ka ebube. Dike ka dike. Dibịa ka dibịa. Ọgwọrọ agwa ikpe ihe kpatara ya. Ọ ya ka anyị na-efe. Anyị ada efe arụsị. Anyị ada akpa isi ala enye arụsị. Anyị adakwa na akpa isi ala enye ihe ọbụla. We venerate them. We don't worship them. But we worship the Almighty Creator. That's what we do in Ordinala. So we don't worship them. We worship the Almighty Creator. The all-knowing, the all-seeing. Amama macha. Esoro amarozo. Adabere aṅụrịa. Echeta obi sike. Ugwu anyị ndanda. Ga ala ogwu. Anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ. Odogwu na odogwu. Oshimiri atata. Okay? So, enwere nsọ dị n'ihe niile. Ihe niile nwere nsọ. Ihe ne Chineke ekere eke nwere nsọ. Mmadụ nwere nsọ. Anụmanụ nwere nsọ. Osisi nwere nsọ. Mmiri nwere nsọ. Anyanwụ nwere nsọ. Ikuku nwere nsọ. Ala na aja ala nwere nsọ. That is why mmadụ kwafu ọbara mmadụ ibie a na-achọ ya ọsọ. Ọgba ọsọ ọchụ.
These are Nso. That is why obodo niile nwere Nso. Obodo niile nwere anụ ha na-adịghị eri, like be anyị. Be anyị bụ ụbọ ọhịa, ahịa azụ Mbaise, Imo State. Yes. Be anyị nwere Nso. Anyị adịghị eri edi ala. Enwere anụ a na-akpọ edi ala. Anyị adịghị eri ya. Ọ na-abata n'ụlọ ihe ụra, onye iche ọpụ. Enwere obodo na-adịghị eri eke, nwee ndị na-adịghị eri nkịta. Ị nọrọ ebe ọ bụla ị nọ, esi anụ nye gị rie anụ ahụ obodo na-adịghị eri. Ị ma na chi gị, hence na ịbụ onye obodo ahụ, chi gị so ya na nsọ. Anụmanụ obodo gị na-adịghị eri, ije rie ya, it will be against your chi. Ị ma na enwere onye chi ha na-asọ eju, like nwunye m adịghị eri eju. Yes, ọ dịghị eri eju. I've tried everything possible for her to eat it. She still said no. Otam nọ, chi m na-asọ akpụ. Adị m eri akpụ. Ọ bụrụ na akpụ dị njọ, ọ bụrụ na ndị na-eri ihe ndị a na ọ bụ ihe o nwere ike onye nke ahụ chi nabatara ya, then go ahead, eat. Go ahead. But mmadụ anya asị because na onye ọzọ na-eri, isoro na-eri. Oke soro ngwere ma mmiri, ọkọ ngwere ọ ya akọkwa oke nwanne. Oyi gị na-eme ya, isoro oyi gị na-eme. Ị ma na isoro oyi gị mee ihe ọ na-eme, oyi ga na-aga n'iru, gị nwa na-akwa ụta. Ị na-ayọ oyi gị ego, na-ayọ ya nne. O nwere ike ezinụlọ nke a na-eme mmehie, na-eme ihe dị iche iche, na-aga n'iru, isoro ha na-eme. Ezinụlọ nke gị ga na-akwa ụta, ndị nke ahụ na-aga n'ihu. Esi ndị a ha ama Chukwu karịa gị, ha na-efe Chukwu karịa gị, ha na-ekpe ekpere karịa gị, ha na-aga ọfọ karịa gị, ha na-eme omenala karịa gị, mana ha na-aga n'iru because ihe ndị a ha na-eme, chi ha adịghị asụ ya. Mana isoro ha na-eme, chi ga na-asụ ya. Chi gị sị mba, emena ihe a, ị gaa n'iru na-eme ya. Gbaa afa dị omimi ka ị chọpụta ihe chi gị na-asọ, nke ị na-eme debere gị ọnọdụ. Jebe adịghị mma, laba adịghị mma. Ị na-akwa ụta, ị na-eme mmehie. A gwara gị na Chukwu anyị na-efe na ọ sị gị megheriwe? No, ị megherie, ihe mmegheri a na-eme na ndụ gị. Debe onwe gị ọcha. Ị ma na enwere onye chi ya na-asọ iwe ọkụ. Otu m nọ, chi m na-asọ iwe ọkụ, iwe webiga ya oke. Ọ na-asụ ya. Chi m like ya, and I've been struggling with it. I've not still come out of it. I'm still struggling to stop it. And I'm trying everything possible to stop it. Because I found out it's against my chi. My chi chọrọ obi ọma, obi ụtọ, aṅụrị. You know? And ọ mgbe m na-enwe aṅụrị, na-enwe obi ụtọ a, na-eme ihe ndị na-eweta aṅụrị, ka ihe na-adịrị m na mma. Mweghakwa n'iwe ọkpọchie. So, ịghọta onwe gị, ị mara ife ị kwesịrị ime na ife na-ekwesịghị ime. That is why ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ọdịnala bụ ụzọ nwere onwe. It is there you will know the truth, and the truth will duly set you free. That is why ajọs na-agba afa ka ọ bụrụ na ị gbara afa maka nsogbu. Gbaa afa dị omimi, chọpụta onwe gị, mara onwe gị. Enwere ụdị afa anyị na-agba, a na-akpọ, mana afa dị iche iche. Afa niile abụrụ ofu. Enwere afa agụ. Ịchọpụta onye lọrọ gị ụwa, na ihe o mere n'ụwa mbụ, na otu o si bie ndụ, and so on. Then, mana ihe ị ga-eme so that to stop all those karma that is following you onye ụwa. Number 2, enwere afa chi. To dictate your chi, ịma ụdị chi ị nwere. Mana ụdị agwụ ị nwere. And then, mana mmụọ na-eso ya bụ chi, and otu iyi esi wee dokwa ha. You know, ha edokwakwa na agụ nwa. Okay? Then, enwere general afa consultation reading. Okay? Then, ije check all the issues around you and all about your life. You know, mana ma edokwa ndụ na mmụọ, and so on and so forth. Then, enwere afa nsogbu. You know, what is the root cause of this person's problem? Afa dị iche.
is a particular afa on its own. Obo dibia niile na-agba ya. Obokwa dibia niile na-agba afachi ịchọpụta ụdịchi mmadụ nwere. That is what we call afa ịma onwe gị, to know yourself. Mano onwe gị first before you now solve a problem. Because most of the root cause of people's problem has always been because of inability to know who you are. Who are you? What are you to do? And how do you do them? That is the first alpha I advise people. When you say you want to consult alpha, don't just consult alpha based on problems. Find who you are. As an Igbo person, as an African person, Africa. Then, who are you in that Igbo land? Who are you in that Africa? Why are you born in the family that you are born? What have you come to do? What kind of light do you carry? Do you know that these lines in this palm, they are not designs. They are what Chukwu Okike, right in this palm. In the Burubo, and then we have if you could onye dibia nwere that, osenabo, ejabafa, diomimi. Okay? All you say is just salia akage, esakage, onebaga yanaka, or wagonyi ibu, wagi hibia or women, why can you see waste wagi, or whether just by reading this, by looking at this. Here be in Diocha, Berakopre, Hana was here, palmistry. Reading of palms, palmistry. Okay? So, this is deep. I told him video to Glogo, I told him 1 hour. Only 30 minutes already. Okay? So, this is it. And we will explain that aspect in another video. Yes. Okay? Niye basara, eba afo onwe. Eba afo onwe. Onwe ki. Chopta onye ibo, chopta ihe ibo. And so on and so forth. So, Nso-Chi is core to your ordinary practices. Nso-Chi is core to everything you do as an ordinary person. Don't allow anybody to deceive you. Don't run into trying to solve your problems. Do you know that problem was here before you came? But when you know yourself, you yourself that is watching me now, that's listening to me, when you know who you are, what you came to do, and why you're here, do you know that it will take you far in solving your problem? There are almost, 80 to 90% of the things you can now solve, having known yourself, than Dibia can do for you. Oh yes. With due respect to all our Dibias, there are core things Dibias are there to do for you. But there are also most things that you yourself can do for yourself. But if you don't know yourself, how can you begin to help yourself? Okay? So, we will just drop it here. Obona ila like ihe na akuzi. Subscribe to our channels. Those are our videos. Ka ụmụnna anyị na ụmụnna anyị ma ndị nọ in the diasporas, obodo oyibo dị iche iche, na ndị nọ n'obodo, ndị na-akwụ ụta, ndị na-aghọtaghị onwe ha, na-arụgo ọrụ mmụọ dị iche iche, spend a lot of money, but still, they are still finding issues. Ka ha chọpụta ihe a, chọpụta Nso-Chi ha, chọpụta nsọ Agwu ha, okay? So that they will not continue to experience the problems they experience. Because this is the root cause. Okay? Onye nwere osenabo eji agba afa dị omimi. Chọpụta ihe na-eme. That will explain this to you. Okay? And iji gba afa biko asina agdere kọwara dibia nsogbu gị dị iche iche. Relax. Allow the dibia to find out key issues about your life. And now tell you what is the problems and so on and so forth. And when you go to a dibia, find out the kind of afọ na-agba. Not just na-agba afa. Kobo na-agba afa. Afa ni na-abụ otu. Yes, they are not the same. They are different. And enye ọbụla nwere onyinye o ji agba. Anyị akụzigo ihe dị n'afa. Watch here, find out that our video on different type of afa and afonwe. What is afa?
and so on and so forth. So try to know your Nso-Chi. It will go a long way for you, my beloved. Nwanne m ọ ga-enyere gị aka. Ị nọ n'obodo oyibo, ị nọ na Nigeria, ị nọ n'Africa, ebe ọbụla ị nọ, onye ọbụla nọ n'ụwa bụ mmadụ nwere Nso-Chi. There is something your chi abhors. There is something your chi detests. There is something your chi does not accept. And it will help you when you follow it. Don't live a life of ndoka. Na-aga ụka na-ese okwu, na-aga ụka na-alụ ọgụ, na-aga ụka na-eme ihe ọjọọ dị iche iche, na-akwa iko, na-atụ asị, na-emegbu mmadụ, na-anara mmadụ ihe ya n'ike. Don't do that. It is not according to your own culture and spirituality. As an African, as an Igbo man. Okay? That is the white man way of life. Ndị ọcha wetara anyị ụka, but yet they live promiscuous life. And now quick up and down. Na-enwe eme abortion anyhow. They support abortion. They support same marriage. Nwoke lụwa nwoke, nwaanyị lụwa nwaanyị. Mana ọ ha wetara ụka. So they live anyhow, and they bring that evil spirit onto our land. That is making our people to be living anyhow, talking anyhow, acting anyhow. You know, mana enwere onye chie na-asọ ihe gbasara hatred, unforgiveness, unforgiving spirit. Ị na-ebu mmadụ n'obi, mana chi gị na-asọ ya na nsọ. Si okay, ọ bụrụ na ị naghị forgive ndị mmadụ, ị naghị agbaghara mmadụ mmehie o mere gị, na ihe ọ bụla ị mere na ya ga na-akụchi. Do you know that unforgiveness hinders your blessings and hinders your progress? Oh yes. Anyị agbalị ka anyị kụzie nkụzi a na Facebook, no matter how long it takes, so that it will not be too long on YouTube. Enwere onye chie na-achọghị ka ị na-ebu ihe n'obi. Ị na-eburu mmadụ ihe n'obi. Mmadụ mejọọ ọgụ, gwe onye ahụ ka ọ pụọ gị n'obi. Ebule mmadụ ihe n'obi. Abọla ụbọ. Yes. Enwere ndị a na-agakwa chọọchị, even ha bụ pastor, bụrụ reverend, bụrụ pope, bụrụ elu, bụrụ ala, bụrụ whatever they call themselves. Mana, there are people they don't greet, they don't relate with. And they quote through unnecessary, stupid, allegorical write-up in the Bible. Why the same Bible in the book of Matthew, chapter 5 from verse 43 downwards, told them, love your enemies, do good to them that hate you. The same their Bible. So that you can be as your Father who is in heaven, who allowed his Son to shine both for the good and for the bad. His rain to fall both for the good and for the bad. Be ye perfect as your heavenly Father is perfect. It's the same their Bible that told them that. But they'll be quoting to you, not allow the suffer the winch not to live. They will take one and leave the other. Mana edere ihe ndị ahụ iji wee gwa gị na enwere ihe chi gị ahụ na-asọ. Enwere ihe chi gị na-asọ. Don't hold any grudge against anybody. Enwere ndị chi ha na-asọ, holding of grudges. Otam no. Enwere m time. Mmiri mara akwa bụ mgbụrụrụ. Okay? Enwere m time iburu mmadụ ihe n'obi. Maka na ọ bịara igbu m ga-egbu onwe ya. Onye chere m echiche ọjọọ were isi ya buru ya nwanne. Aka ọcha, obi ọcha ka anyị ji eje. Iru ọcha. Okay? Nwanne nwe obi ọcha, nwe iru ọcha, nwe aka ọcha. Na chi gị, ọ na-amasị chi gị. Enwe ndị chi. There are so many Nso-Chis. Find out which one is your own and hold on to it. Live by it. And you will see massive progress in your life. You will see success in everything you do. Without even you going to Chola Janka. Only some such, you will see glory all around you. You will see breakthroughs.
You will see wonders happening in your life. And you'll be imagining how it's happening. Some people might even go ahead to say that but on such a kineme. Suppose ogana chigi, no gadrega namma, neke, norio, nafo, nankwo. And you will see that everything will work out together for your good. We love you and we keep loving you and bringing these wonderful teachings. Subscribe to our channels if you have not subscribed. Hit the notification bell so that you'll be receiving our teachings. We'll be bringing teachings every day this time around. Because of certain workloads and all of that, we don't come usually all the time to bring this thing, but we'll be bringing it. So, like and share. Keep on pressing that aka hadiota on the video. It helps the YouTube algorithm to make this video to be coming up all the time, so that many people will be seeing the information we're bringing. Help to spread this good news. You're also helping. You're also working. As you see this, press that like. If you like the content we are creating, press the like button. It will help what we're doing. And continue to share this video. Share it in your groups, in your social medias, everywhere. Let this video go viral so that many of our people will see it. And the YouTube algorithm will also help other people to see the video. Udo dịrị na eke dịrị n'oru dịrị na afọ dịrị na nkwọ ka ị na-asọ nsọ chi gị ụzọ mechiri emechi ya mepeelu gị ọganiru ya rute gị aja niile ịchụgoro nke na-enwebeghị ihe ọma si na ya wee rute gị aka. Anyị si n'ụbọchị taa ka ị na-anabata nsọchi a wee na-asọ nsọchi gị, ka ị na-amata nsọchi gị na-asọ ya, nwanne asị m na ọ ga-adịrị gị na mma, na ọ wekwa ekwuchara ṅụọ ya itiri ọfọ na udo obi ga-adịrị gị, chidimma ga-adịrị gị, ọganiru ga-adịrị gị. Onye si na nkwụ gị agaghị acha mpamama mba na nke ya, onye si na ihe ọma ama mere gị, asịkwarị na enwere ihe ọma na-emere ya, anyị si na ihe ọma ga-akwụsị n'ebe ọ nọ, mana ihe ọma ga na-emere gị. Yes, onye si gịnị mere iji dị ndụ, ịdịgbuo ya na ndụ nwanne, ijegodi na ebe a na-eli erie nri ṅụọ mmiri na-enweghị ihe ọjọọ, orike ya egbu gị. Onye ihe anyị kwuru n'ụbọchị tata. Udo dịrị gị. Gị nwa na-akwa ụta, asị nga akwazina ụta, chọta nsọchi gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Chọpụta nsọchi gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Ịgba afa dị omimi, chọpụta nsọchi gị. Mara ka gị na chi gị si nọdụ, mara ka chi gị si na-agwa gị okwu, nwanne ọ ga-adịrị gị na mma. And ihe ọma niile dị iche iche ga na-eme gị. Asị m ọmaka mere gị na eke, mere gị na ori, mere gị na afọ, mere gị na nkwọ. Ọ ya abalụ gị na eke, balụ gị na oro, balụ gị na afọ, balụ gị na nkwọ, bụ ọganiru, bụ ihe ọma, bụ ọṅụ, bụ ozuzu oke ihe ọma dị iche iche site n'aha Chukwu okike, osimiri na ndị ala niile. Ise ise ise. Ya dịrị gị na mma.